again my friends, here usanzwe ni Ishimwe Cedric kandi teacher w'amasomo agiye atandukanye. So in today's video tugiye kurebera hamwe unity ya gatatu ariyo Mapwork interpretation. Iyi ni geography senior 5. So impamvu ngarutse kuri unity ya Mapwork nuko nta cya leta na kimwe, nta kizamini cya leta na kimwe guturuka anyway, anytime ukagera n'aka kanya cyari cyaza nta map cyangwa se nta section yo gukora map cyangwa ifoto ihari. Rero tugiye kureba Mapwork interpretation cyangwa se gusobanura ibintu biri kuri map, yaba physical cyangwa se human activities zaba ziri gukorerwa kuri map. Yes, n'ibimenyetso bigenda byifashishwa like wiki cyangwa legend n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. So niba ari ubwa mbere se YouTube channel, klika kuri subscribe icon, klike kuri link kugira ngo anytime twa uploading new videos one amamenyesha, una sharing this video so that it can reach to many other geography students here in Rwanda and around the world. So Paji Unity 3 Mapwork interpretation cyase iyo tuvuze ubundi Mapwork interpretation tuba tuvuze gusobanura, kwanariza cyangwa se gusesengura amakuru yose dusanga kuri map. Yashobora kuba either natural information cyangwa se human or man-made information cyangwa se izo features tubona kuri map. First of all tugiye gutangira dusobanura definition ya map. A map is a representation of all or part of existing things on the earth surface on a flat surface. Map ni representation cyangwa se gupresenta ibintu bishobora kuba ari ibice byose by'isi cyangwa se agace gatoya ku isi k'ibintu dusanga kuri surface cyangwa se hano ku isi. Yes, noneho bikaba presented kuri flat surface cyangwa se ku kintu kiri flat. Yes. A photograph is a picture of an object or environment taken by a camera at a particular time in a given place. Mu gihe ifoto rero yoyo ari picture cyangwa se ishusho y'ikintu cyangwa se ry'ibidukikije riba ryafashwe hifashishijwe kamera igihe runaka kandi rigafatirwa ahantu runaka. Maps and photographs represent both physical and human features. Map rero ndetse n'amafoto byose representinga physical cyangwa se natural features ndetse na human features, ibyaremwe n'abantu ndetse n'ibintu byaremwe n'Imana. The aspects represented on map or photographs are shown using several types of signs and symbols. Rero kuri map cyangwa ku foto cyane cyane ariko kuri map ntabwo iyo tugiye guhapresenta features tuhashira amafoto yabyo, ahubwo bifashisha ibimenyetso byinshi bigiye bitandukanye. This helps map or photograph users to extract the needed information from a given map or photograph. Ibyo bimenyetso cyangwa se ayo makuru yaba yari muri map yafasha abakoresha map cyangwa se amafoto kuba bakura amakuru y'ingenzi cyangwa se amakuru akenewe muri map cyangwa mu foto. Interpretation of physical aspects from maps or photographs. Tugiye kureba rero uburyo twabasha kwinterpretinga physical information usanga kuri map cyangwa ku mafoto. Physical features are also called natural features. They include the following. Yes, physical features rero ikindi wamenya nuko zinitwa natural features, zikaba zikubiyemo ibi bikurikira. Ya mbere ni relief, which comprises rocks, slopes, soils, valleys, plains, plateau, hills and mountains. Relief cyangwa se uburyo imiterere y'ahantu cyangwa topography. Yes, harimo amabuye cyangwa se ibitare, imiterere y'ahantu, slopes ahantu hahanamye, ahadahanamye, hari gentle, hari flat like that, all types of slopes, convex slopes, concave slopes n'ibindi byinshi. Soils, ubutaka, aho tugenda tureba amoko y'ubutaka bw'ibirunga ibikiniki. Valleys, ibibaya, plains nabyo ni nk'ibibaya, plateau nayo ni like that, cyangwa se umusozi agahill gafite flat on the top, hills udusozi dutoya, and mountains n'imisozi miremire.
tukaza tukareba ubwo turi kureba muri physical features cyangwa natural features. Hari na drainage features cyangwa se features z'amazi, tuvuga imigezi, amadamu, ibiyaga, inyanja ntoya n'inyanja nini. Vegetation cover like forest made of several types of trees, crops and ground vegetation, wetland vegetation. Na vegetation cyangwa se ibijyanye ni na plants like that, amashyamba yafite ubwoko bw'ibiti bwinshi bigiye butandukanye, ibihingwa, vegetation dusanga kuri ground cyangwa se nk'ibyatsi, vegetation dusanga mu bishanga n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye. Noneho tukaza tukareba na climate cyangwa se ikirere, which is defined through various parameters like rainfall, temperatures, relative humidity, cloud cover, wind speed and direction, atmospheric pressure, sunshine. Nanone tukareba climate nayo tukaba tuyibona mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, mu mvura, mu bushyuhe, muri humidity, ibicu, kwihuta k'umuyaga ndetse n'icyerekezo ujyamo, igitutu cya air pressure cy'umuyaga cyangwa se atmospheric pressure cyangwa air pressure, izuba n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Izo zose ni examples of natural features zishobora kuba zaba represented on map, noneho tukanazinterpreting cyangwa se tukagenda tuzisobanura cyangwa se tukagenda extracting needed information about them. The following are the most commonly used methods to represent the selected physical features. Noneho rero hari ama methods yifashishwa mu kugira ngo babasha kurepresenta ayo makuru yose yari natural features cyangwa physical features. Tugiye kureba rero interpretation of geological features. Tugiye kureba hamwe uburyo wabasha extracting cyangwa se gusobanura amakuru yajyanye na geology. The main geological features commonly represented ubwo nyine ni ibijyanye like n'amabuye. The main geological features commonly represented on map or photography include rocks, cliffs and boulders. Geological features zero zikunze kurepresentwa ku ma map ndetse no mu mafoto harimo rocks cyangwa se ibitare cyangwa se ibibuye by'ibitare, ama cliffs ndetse n'ama boulders. Tugiye kubirebera hamwe. A rock is a solid matter which is found on the surface or in the interior of the earth. Rock ni ikintu kiri solid, gifatika, mata ifatika, tukaba tuyisanga ku butaka hejuru cyangwa se imbere mu butaka, ukaba wacukura ubutaka ukaba wakigeraho. A cliff is a vertical or nearly vertical rock face in mountainous and hilly areas. Mu gihe cliff rero ari ikibuye kiri vertical cyangwa se gihanamye ariko gihagaze cyangwa se cyenda kumera nk'igihagaze, kikaba gisangwa mu bice by'imisozi cyangwa se mu duce udusozi dutoya cyangwa se hilly areas. Cliffs are found along the shores of lakes and seas. Cliffs rimwe na rimwe rero yanasangwa hafi y'inkengero z'ibiyaga cyangwa z'inyanja. Cliffs and rocks are shown on topographical maps using contours that are close to each other. Yes, rero cliffs ndetse n'amarock cyangwa n'ibibuye bigiye bitandukanye bigaragazwa cyangwa se bipresentwa kuri map bifashishije za contours. Turaza kureba icyo ari cyo. Mu gihe rero izo contours ziba ziri close to each other, ziba zegeranye, nta space igiye iri hagati ya buri contour nini. Yes, boulders are large pieces of rock. They indicate weathering and mass wasting taking place on the cliff. Boulders rero byo ni ibibuye binini cyane, ni rock ariko noneho iri large. They indicate weathering and mass wasting taking place on the cliff. Iyo tubibona rero, iyo tubibonye kuri map bihita bigaragaza yuko habaye cyitwa weathering processes, either physical or chemical, noneho hakabaho na mass wasting aho ngaho yabaye aho ngaho kuri cliff, kuko ibintu boulders biba byarabaye nyine bivuye ibyo biba byaragiye bicika bivuye kuri ya cliff bikagwa hasi. So right, tutari twajya kuri let me explain to you contours. Contours ni lines ziba drawn cyangwa se ni imirongo ishushanywa kuri map ariko iri kugenda igaragaza like ishobora kugaragaza really features like niba imirongo yegeranye cyane iri kugaragaza mountainous region, yaba region itegeranye iri
medium itegeranye cyane kandi nanone itagiye iyo mirongo hatarimo space nini, ikaba iri kugaragaza ahantu hari gentle, noneho yaba ifite space nini cyane hagati yazo, ikaba iri kugaragaza ahantu hari valley cyangwa se hari flat. So turaza kubijya deep cyane, reka dukomeze. Flat rocks show the eroded and exposed rock on the seabed where the shore is shallow or found the bed of a river or within the dry valley. Flat rocks cyangwa se amabuye yari flat, yo yagaragaza amabuye cyangwa se ibitare byabaye eroded, byabayeho na erosion, byabaye acted on by erosion processes, ndetse n'amabuye yagiye kuri seabed cyangwa se ku ndiba y'inyanja, aho shore is shallow cyangwa se inkengero zayo ziba zitari deep cyane, cyangwa se akaba yasangwa ku ndiba y'imigezi, cyangwa se yakasangwa ku ndiba ya dry valley yo mu kibaya ariko cyanyuragamo amazi ariko yakagera aho yagakama. Another feature ni crater. A crater is a barrel shaped depression. A crater ni icyobo gifite barrel shape, kimeze nk'ingemeri like that, or hollowed out area produced by the impact of meteorite, volcanic activity or an explosion. Rero icyo cyobo kiba cyarabayeho bitewe na meteorite, kwa kundi ibibuye bishobora guturuka mu kirere bikaza bigakubita ahantu kuri surface y'isi bikahacukura, cyangwa se nanone crater ishobora nanone kubaho binyuze muri volcanic activity, aho ikirunga kiruka mu gihe biri gusubirayo bigasiga umwobo hejuru y'ikirunga, cyangwa se bikaba due to explosion cyangwa se turika ry'ahantu runaka kuri surface y'isi. A quarry is a place from which dimension stone, rock, construction, aggregate, riprap, sand, gravel, or slate has been excavated from the ground. A quarry appears like a place where open cast mining is practiced. None quarry rero nawe ni ahantu nyine hacukuwe n'abantu bari kuhacukura ibikoresho by'ubwubatsi, tuvuga urugero amabuye, imicanga, za gravier n'utundi tubuye ibintu nk'ibyo ngibyo. Aho rero aho hantu hacukutse kuri ground cyangwa se kuri surface y'isi niho kuri quarry. Rero aho hantu hagaragara nyine nk'ahantu habakorewe open cast mining cyangwa se bwa bwoko bw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho bacukura ahantu cyangwa se ubwo bakoresha bari ku extracting minerals ariko zitaboneka deep cyane, ziboneka hafi kuri surface y'isi. So kuri map rero ntabwo bashushanya ntabwo bahashyira amafoto y'ibyo bintu, ahubwo ni symbols zifashishwa bari kugira bari kupresenta izo physical features zose. Nk'uko rero twabivuze, iki gishushanyo nukibona kuri map kizaba kiri kugaragaza cliffs and escarpment, mu gihe nubona iki gishushanyo kizaba kiri kugaragaza cliffs around. Noneho nubona utu dushushanyo, utu symbols tuzaba turi kugaragaza boulders rock cyangwa se bya bibuye binini bigaragaza yuko hashobora kuba harabayeho weathering cyangwa se erosion processes kuri cliff. Noneho nutubona iyi symbol kuri map uzamenye yuko aho hantu bari kuhashushanya ko hari crater ishobora kuba yarabayeho either due to explosion or volcanic activities or even also due to meteorites. Noneho nubona ino symbol uzamenye yuko ari rock outcrop cyangwa se ahantu havuye ikibuye, hacukutse ikibuye. Noneho finally nubona iyi symbol uzamenye yuko ari quarry activities zahabereye cyangwa se cya cyobo cyacukutse bitewe n'uko bahacukuye ibikoresho by'ubwubatsi like that. Ubwo ni ukuvuga amabuye, imicanga, boulders, n'utundi tubuye twose udusekabuye cyangwa se gravier n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Udufiga twose cyangwa se utu symbols nitwo tuzifashishwa, ntabwo bazafata ifoto y'aho hantu uko hateye physically uko hateye ngo abe ari byo bashiraho. So 3.1.2 Interpretation of slopes from a map or photograph. Hano tugiye kureba uburyo ki wabasha gusobanura wifashishije bya bimenyetso, ama contours
yaba yashushanyijwe kuri map ukaba wabasha gusobanura ubuhaname bw'ahantu cyangwa se uburyo ahantu hateyemo mu bijyanye na height yaho. The slopes are classified according to their inclination, consistency or shape. Yes. Amaslope cyangwa se ubuhaname bw'ahantu bushyirwa mu byiciro cyangwa se babwinterpretinga bashingiye ku kuntu bushobora kuba buberamyemo ukuntu cyangwa se ishusho yaho nyine bwaba bufite. The slopes are represented on the map by help of contours. Amaslopes rero cyangwa se ubuhaname bw'ahantu bukaba babupresenta kuri map cyangwa se bugaragara kuri map bifashishijwe contours. Contours are lines on a map linking pieces of the same height above the sea level. Contours rero ni imirongo ishushanywa kuri map, ikaba ari ya mirongo igenda ihuza ahantu haba hafite uburebure bungana. Yes, height above the sea level. Yes, aho hantu rero hagiye hafite uburebure bungana haba linked with one contour. Noneho niba ari ahandi hafite nka metero 1000, ahantu hose kuri map hagenda hanyugwa umurongo ungana na value ya 1000 meters above sea level. So they are drawn at fixed intervals known as vertical interval or VI. Iyo noneho iyo mirongo ikaba ishushanywa ifite fixed interval cyangwa se ya distance iri hagati ya contour n'indi. Ziba ziri fixed zingana, ntago distance ziba nini. Like nyine niba bavuze ahantu hari amanuza hari itandukaniro rya contour n'indi hari ni nka 10 cyangwa se 100, ubwo nyine iyo distance iragumya kugenda ingana. Turabibona neza nitugera ku bishushanyo byazo. Contours are labeled from the lowest to the highest. Ikindi wamenya nuko contours ziba zikurikiranye guturuka ku ntoya zijya ku nini. Yes. Where they are too close to each other, the reef is steep. Mu gihe rero contours zegeranye cyane, ujye umenya ko reef yaho ziri kugaragaza slope ya steep slope cyangwa se ubwoko bw'ubuhanamye cyane, like nk'umusozi. Yes. Where they are far apart, the land may be a plain or a plateau. Mu gihe rero izo contours ziri far apart to each other cyangwa se zifite distance nini, ubutaka ziri gupresenta bushobora kuba ari plain cyangwa plateau. The main types of slopes are gentle, steep, regular, irregular, convex and concave slopes. Rero ubundi amoko y'ingenzi y'amaslopes cyangwa se y'uburyo ahantu haba hahanamyemo cyangwa hateyemo ni gentle slope, steep slope, regular slope, irregular slope, convex and concave slopes. Turabireba uburyo ziba ziteye twifashishije ibimenyetso. Mbibutsa niba ufite igitabo byaba byiza tugiye tujyana akantu ku kandi unakurikira note ko zanditse mu gitabo. Twagiye gentle slopes. Spaced contours are used to indicate gentle slopes. In that case, the land may be a plain or plateau. Gentle slopes zipresentwa bifashishije amacontours ariko agiye afitemo imyanya hagati yazo itari minini cyane ariko nanone zitegeranye. Ibi bikaba byifashisha izo contours zimeze gutyo nizo zifashishwa ziri kugaragaza gentle slopes. Mu gihe bimeze gutyo rero ubutaka bwabo bushobora kuba buri plain cyangwa plateau. Tukabona na steep slopes. Steep slopes, very close contours are used for steep slopes. The closer the contours, the steeper the slope. In that case, the landform may be a mountain. Yes, steep slopes cyangwa se ahantu hahanamye cyane hapresentwa hifashishije contours ziri very close zegeranye cyane, ku buryo distance iri hagati ya contour n'indi cyangwa se ya vertical interval ari nto cyane. Noneho rero zikaba iyo zegeranye gutyo nyine nizo ziba ziri gupresenta aho hantu hari steep cyangwa hahanamye cyane. Rero icyo ugomba kumenya nuko uko distance cyangwa se uko contours zegerana cyane ni nako n'ahantu hagenda harushaho kuba hahanamye. Mu gihe rero bimeze gutyo, amacontours yegeranye cyane ujye umenya yuko landform cyangwa se ubwoko bwa relief iri aho ngaho ari umusozi munini. So nkuko mubibona rero kuri iki gishushanyo cyacu cy'amacontours yari kupresenta nka gentle and steep slopes,
like here you can see that muri kano gace uri kubona yuko ama steep slopes yagiye yegeranye cyane ugereranyije n'aha ngaha. Uri kubona distance iri hagati y'iyi contour n'iyi ni nini ugereranyije n'aka ka distance kari hagati y'aka ga contour n'aka. Igihe rero zino contours zigiye zegeranye like this one, bigaragaza yuko aho hantu hari steep cyangwa se hari umusozi munini cyane uhanamye cyane. Mu gihe rero izi contours zigiye spaced to each other, zihana imyanya minini, bigaragaza yuko aha hantu hari gentle slope cyangwa se ashobora kuba either plane cyangwa se plateau. Irregular slopes. Regular slopes. Regular slopes are also called constant or even slopes. Irregular slopes zinazwiho kwitwa constant cyangwa se even slopes. The contours have constant spaces. Hano rero izo regular slopes zigaragazwa n'ama contours yafite constant space cyangwa se space iri hagati yazo igiye ingana. The slopes can be either gentle or steep slopes. Aha rero iyo slope ishobora kuba gentle cyangwa se ikaba yaba steep. Cyambere nuko ari slope iri irregular, nta hantu hari iri kugira ngo izamuke cyangwa imanuke, like nyine ni shape iri regular itari guhindagurika like this. Uko mubibona hano iyi slope imeze neza nka gutya, like ntabwo imeze like this. Iyi slope ntabwo imeze like this ngo hano iba imeze nka gutya, ngo hano iba imeze nka gutya, ngo hano iba imeze nka gutya nka gutya. Uri kubona iri regular like this one. Niyo mpamvu iri irregular. So iyi representana n'izi constant contours. Uri kubona ino distance kuva hano ukagera aha ingana n'iyi yo kuva hano ukagera aha cyangwa se kuva hano ukagera aha. Ziri constant, ntabwo zagiye zihindagurika. Mu gihe kuri irregular ho turasanga ari itandukaniro. Like irregular slopes, these are uneven or inconstant slopes. Mu gihe bavuze yuko regular slope ari even or constant slope, irregular slope yoyo ni uneven cyangwa inconstant slope. They are represented by unequally spaced contours. Noneho yoyo ama contours yayo yagaragaza agiye afite imyanya iri hagati yayo itangana, igiye itandukanye. Hamwe hariho umwanya munini, ahandi hariho zegeranye cyane. They can be either gentle or steep slopes. Nazo zishobora kuba gentle cyangwa steep slope. These slopes are found mostly in rugged mountainous or hilly areas. Izi contours rero zikaba zisangwa ahantu mu misozi cyangwa se mu dusozi dutoya. Ubwo irregular slope yoyo like sketch section yayo bakubwiye ibishushanyo yaba bimeze like this. Yaba ari irregular sketch section of irregular slope. Nono noza zayo zikaba zimeze like this. Ugomba kumenya nuko nta slope inyura mu yindi. Uri kubona zino space, iyi space kuva hano ukagera aha n'iyi kuva hano ukagera aha n'ibingana. Ibi nibyo presenting irregular slope. Twagiye na concave slopes. Concave slopes, they indicate that the land is steeper on the upper part and gentler on the lower part. Concave slopes rero ni ubwoko bwa slope igaragara ayo mu gihe ubutaka buba buhanamye cyane ku gice cyabwo cyo hejuru, mu gihe ku gice cyo hasi buba buri gentle budahanamye cyane. They are drawn using closely packed contours on the upper part of where the slope is steep. The contours are widely spaced
on the lower part where the slope is gentle. Yes, kuri upper part cyangwa se kuri top ya y'iyo slope hashushanywa hifashishijwe contours yari close cyangwa se yegeranye cyane, yipatse yegeranye cyane, mu gihe nyine iri kupresentinga cya gice kiri steep kiri cyo hejuru, mu gihe kuri lower slope ho hapresentwa n'ama wide space cyangwa se contours yagiye yafitanye space nini, nyine mu gihe iri kupresentinga aho hantu, bitewe n'uko haba hari gentle, haba hatari slip. Nk'uko bibona rero here ahangaha impamvu zino contours zegeranye ni ukubera ko ari kuri steep slope kuri upper part of this mountain. For instance here urabona yuko aka gace kari somehow steep, mu gihe kano gace ko hasi koko kari somehow gentle. Niyo mpamvu rero tugeze kuri yano ma contours kuri lower part twasanze yuko ari gentle, niyo mpamvu aya ma contours yari spaced each other, hari umwanya munini hagati ya contour n'indi. Yes, convex slope ni nka opposite ya concave slope. Convex slopes are gentle at the top and steep at the bottom. Niyo usanga kuri top yari gentle cyangwa se hatahanamye cyane, mu gihe ku ndiba ho haba hahanamye cyane cyangwa se kuri lower part of it. The contours are closely spaced at the top, at the bottom section steep slopes, and widely spaced at the top section gentle slopes. Kumva mu gihe kuri top ho haba hari gentle tuhakoresha contours yari spaced, mu gihe kuri lower haba hari steep tuhakoresha contours yegeranye. Mbese cyumve yuko ahantu hari steep buri gihe tuzakoresha contours yegeranye yari close to each other, mu gihe ahantu hari gentle tuzakoresha spaced contours. Niyo mpamvu rero here on this case, in this case kubona yuko aya contours yo kuri lower part iyi figure yacu yegeranye, mu gihe yano contours yari hano yari spaced each other, bitewe nuko kuri top hari gentle. Yes, ubwo twari turi kuinterpretinga slopes, dushobora no kuinterpretinga drainage and landforms from a map or photograph, cyangwa se uburyo wa interpretinga drainage features ndetse na landforms mu map ndetse na photographs. Gusa nubwo bari kuvuga photograph yo biroroshye kuko ukibireba uhita wibwira uburyo aho hantu hateye, gusa hano turi kwibanda cyane kuri map cyangwa kuri map. The lake, sea, and ocean occupy a very large area. They are seen in blue color on color photograph and in dark color on black and white photograph. However, other conventional symbols may be applied on a map to represent a lake, sea, and ocean. The most important thing is to put in the region key the used symbols. Yes, ikiyaga cyangwa se inyanja ndetse n'inyanja nini biba bifata umwanya munini ku isi. Rero iyo bari kubipresentinga ku ifoto bibona bigizwe n'ibara ry'ubururu, nanone ukabona bipresentwa n'ibara ryirabura cyangwa se ryijimye cyangwa se ry'umukara, mu gihe ari ya foto ibi ari ifoto y'umweru n'umukara. Noneho rero ibindi bimenyetso bikaba byifashishwa ku map kugira ngo bipresentinge yaba ikiyaga yaba inyanja cyangwa se ocean. Icyo ugomba kumenya rero ni uko ibimenyetso bigaragaza cyangwa se by'ayo makuru yajyanye na drainage features yaba yari muri key cyangwa se region. Hahandi haba hari ibyo bimenyetso n'ubusobanuro bwabyo cyangwa se bw'icyo biri kupresent. Yes, the rivers originate from the mountains or hills and flows on steep slopes to end in the depression that are usually found in valleys or low-lying areas. Yes, bakatubwira ngo imigezi ituruka mu misozi cyangwa se mu misozi mitoya muri mountains cyangwa muri hills, none ikagenda itemba igana mu bice muri
ikagenda itemba igana mu bice mu ma depressions cyangwa se mu bibaya cyangwa se ahandi hantu hose hari low lying areas. The streams and rivers are seen on photograph or map as lines, and they have different patterns or arrangements which can be detected easily on map or photograph. Imigezi mitoya yaba utugezi dutoya cyangwa se imigezi minini byose bipresentwa kuri map cyangwa ku foto nk'imirongo, kandi biba bifite patterns zigiye zitandukanye. Ubwo ni ukuvuga uburyo ki ziba zaranginzemo biba bigiye bitandukanye ku buryo wabasha kubibona hehe kuri map cyangwa ku foto. Utu dufoto rero tuno dufiga ni utugero twa river patterns. Noneho tugiye kureba rero interpretation of landforms. Ubwo hano twari turi kuri interpretation of rivers and lakes. Interpretation of landforms. Valley. A valley is an elongated depression sloping towards a drainage basin like a sea, lake or swamp, and which may contain water or not. Valley rero ni depression ariko imeze nk'aho iberamye mu kuntu, ari byo batubwiye elongated depression, ikaba igenda ifite slope igenda igana ahantu hari drainage basin cyangwa se tuvuga urugero hari nk'inyanja, ikiyaga cyangwa se ari swamp cyangwa se wetland, and which may contain water or not. Noneho valley rero ishobora kuba yifitemo amazi ku ndiba yayo, kuba ifite amazi cyangwa se itanayafite. The valley is normally represented on topographic map by using the contours having V shape. Noneho valley rero bayipresentinga kuri topographic map bifashishije ama contours yafite ishusho ya V, like this, like here uko muri kubibona hano hari V shape and here V shape. Aya ma V abiri, iyi V shape ukiyabona kuri map ujye umenya yuko nyine aho hantu hari valley. Kuri map ni gutya biba bimeze, mu gihe ku foto ari like this one. Plain. Most of the plains are in low-lying areas, but some of them may be raised by the slope remain gentle. Bakatubwira plains cyangwa se nabyo bimgiye kumera nk'ibibaya, nuko nyine Ikinyarwanda kikennye. Ibibaya na valleys biratandukanye, cyangwa se plain na valleys biratandukanye. Gusa nyine ngo ama plain yoyo nayo yasangwa mu bice nyine biri gentle cyangwa se muri low-lying areas, ariko nyine nyinshi ushobora no kuzisanga ziri kuri slope y'ahantu harehare, ariko n'ubundi zo zikanagumya kuba ziri gentle cyangwa se zidahanamye. On the topographical maps, a plain is represented by widely spaced contours. Kuri topographical map rero bapresenting a plain bifashishije ama contours yagiye yifitemo imyanya yari spaced, imyanya minini nyine zitegeranye. The river passing in plain areas may also be shown on the map. Nanone rero mu gihe iyi plain area cyangwa se ako gace ka plain hanyuramo umugezi, nanone bishobora kugaragazwa kuri map nk'uko ubibona rero. Nk'uko ubibona uri kubona yuko hano hari ino figure y'isi. Iyi figure rero ikaba iri kugaragazwa n'aya ma contours, ariko uri kubona ko hari space yari spaced. Uri kubona ino contour na ino harimo space nini cyane. Noneho nanone bakatwereka yuko harimo river, harimo n'umugezi ushobora kuba uri kunyuramo. Mu gihe hari umugezi unyuramo nawo waba represented kuri iyi topographic map. Iyi rero yoyo mubona hano ni ifoto ya topography. Iyo bita byoroha guhita ubibona, naho hananyuzemo n'umugezi like this one uri kunyuramo, nabyo wahita ubibona. Plateau. Uri kubona ushobora kuba wamenya itandukaniro riri hagati ya plain na plateau. Plateau uri kubona plain yoyo isa nkaho hano hantu nanone hari flat, mu gihe kuri valley valley na plain, mu kugiye kuri valley hano uri kubona ko hatari flat cyane, nyine hari V shape, hameze ukuntu hanakikijwe n'imisozi ihanamye cyane. Tugiye kuri plateau, ahubwo plateau ni ifite itandukaniro rinini cyane yazo. A plateau is an extended landform which is bordered by steep slopes.
plateau ni ahantu hari ubutaka nyine nabwo bushobora kuba bugiye kumera nkaho like buri flat, ariko nanone hakaba hakikijwe n'ahandi hantu hahanamye. On the map, plateau is shown as a wide area surrounded by one or two contours having the same height on the both sides. Kuri map rero cyangwa se kuri topographic map, plateau hagaragazwa nk'ahantu hari wide area cyangwa se hanini cyane hazengurutswe na konto imwe cyangwa ebyiri zifite uburebure bungana ku mpande zombi, kuri both sides. For instance here, iyi niyo foto igaragaza plateau, this one, mugihe hino ari contours zigaragaza plateau. Yeah. Mountain. A mountain is an extended line from with the steep slopes. Umusozi wo rero ni ubutaka nyine buri buhanamye cyane, buba buhanamye cyane kandi ari burebure. On the map, a mountain is shown as a wide area with very close contours surrounded by one or two wider contours showing the depression areas surrounding the mountain. Kuri map rero umusozi ugaragazwa nk'ahantu hagari cyane kandi bikifashishwa n'amakontours yegeranye cyane yagenda yazengurukanaho, yakazenguruka or toward the contours showing the depression areas surrounding the mountain. Cyase ugasanga nanone nama contours yari kugaragaza nyine yegeranye cyane, ariko nanone ugasanga yari no kugaragaza gentle slopes zizengurutse uwo musozi cyase ziri ruhande rwayo. Like nyine niho batubwiye yuko bigaragazwa n'ama contours yari very close to each other at the top. No mu mpande z'uwo musozi ho uri kumva hari gentle, ho hakaba represented n'ama contours yari wider spaced. Yes, interpretation of series on the map. Tugiye kureba buryo ki wakinterpreta cyangwa se wasobanura ubutaka buri kuri map. Assorted colors or symbols are used to show several types of series on topographic map. Amabara cyangwa se ibimenyetso byinshi bigiye bitandukanye birifashishwa kugira ngo babe basobanura ubwoko bugiye butandukanye bw'ubutaka bwakoreshejwe kuri map. Tiny brown dots called steeples are used to represent a surface covered by sand or mud. Rero iyo bari gushaka gupresentinga ahantu hari umucanga, ubutaka bwo mu bwoko bw'umucanga cyangwa se bwa mud nk'ibyondo like that, hifashishwa utudots cyangwa se utudomo turi dutoya kandi turi mu bara rya brown, ariko aritwo twitwa steeples. The types of soil can be also shown by help of dots having varied sizes according to the texture of the soil. Nanone ubwoko bw'ubutaka rero bushobora no kuba represented hifashishijwe utudomo dufite amasize agiye atandukanye bagendeye kuri texture y'ubutaka, cyangwa se size y'utu soil particles. The types of soils can be differentiated on a photograph based on their texture, sizes and color. Ifoto biba byoroshye kuba wa differentiating cyangwa se watandukanya amoko y'ubutaka ugendera kuri size yabwo, texture cyangwa se ukagendera ku ibara ryabwo uri kubibona. Surfaces covered by lava flows are shown by symbols that look like inverted V's. Noneho ahantu rero haba hari ubutaka ariko buri covered na bya bikoma byagize cyangwa se bya bibuye byavuye byumye byabaye solid, byabaye solidified after the volcanic eruptions. Ho byo bisobanurwa cyangwa se bigaragazwa cyangwa birepresentingwa n'ibimenyetso bya V zubitse cyangwa se zubamye. Iyo nubona bino bimenyetso uzamenye ko ari sand, nubona bino bimenyetso bya inverted V's uzamenye ko ari aho hantu hari covered by lava. So uko twari turi ku-interpretinga natural features, reka turebe uburyo ki noneho wakinterpretinga human aspects on maps. Noneho part 1 iyi video ibe irarangiye. Human aspects on map reflect human activities of a given area represented on the map. These include agriculture, development, mining, industry, resettlement, etc. Rero kuri map ibikorwa remezo bihabera nyine
cyangwa se ibikorwa by'abantu tuhasanga bigaragaza nyine bireba kuri map harimo nk'ubuhinzi, ubucukuzi bw'amabuye inganda, imiturire n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. So tugiye kureba rero ibimenyetso byifashishwa kuri map kugira tumenye ibikorwa remezo biri kuhakorerwa by'abantu. Crop plantations are drawn on a topographic map by using light green shading. A letter may be used over the shade to indicate the name of the crop growing in each area. For example, C for coffee and T for tea. Crop plantations cyangwa se ibihingwa bishushanywa kuri topographic map bifashishije ibara ry'ubururu ariko ryererutse. Nanone bashobora gufata leta cyangwa se ingombajwi bakayishyira ahantu nyine bashushanyije kugira bagaragaze izina ry'igihingwa cyaba kiri aho ngaho bashushanyije. Tuvuge bashobora kwifashisha leta ya C bari kupresenta yuko aho hantu hateye icyayi, cyangwa se bakifashisha leta ya T bari kugaragaza yuko aho hantu hatewe icyayi gisanzwe, mu gihe iya C ari icyayi cy'ikawa. Several types of crops may be taken on photograph and be identified based on their shapes, sizes and colors. Ifoto horeho biba byoroshye, urabireba ugahita ubyibwira ibara ryaho, size yabyo, ibintu nk'ibyo. So ikindi gikorwa remezo ni ikijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye ndetse na quarrying cyangwa se ubucukuzi bw'ibikoresho byifashishwa mu kubaka. Mining refers to all the processes by which minerals are obtained from the earth's crust. Mining ni process cyangwa se inzira zose byaba binyuramo cyangwa se byaba binyuramo mu gukura amabuye y'agaciro mu isi. In the earth's crust. Minerals may be in gaseous, liquid or solidiform. Minerals dushobora kuzisanga ziri muri form ya gas, muri form y'ibisukika cyangwa se muri y'umwuka, cyangwa muri form y'ibisukika cyangwa muri form y'ibifatika. Quarrying is the digging of stones, sand or soil from the ground. Mu gihe quarrying yo ari ugucukura amabuye, umucanga cyangwa se ubutaka kuri ground is kuri surface of the earth. These are used for example in construction. Ibyo byose bikaba byifashishwa cyane cyane mu bwubatsi. Mining and quarrying activities on map are shown by symbols as represented on the figure below. The mining activities may be taken on a photograph and different types of minerals quarries may be differentiated based on their colors. Yes. Rero quarrying zikaba zifashishwa kuri map bifashisha bino bimenyetso like this one kuri quarrying, noneho kuri mining bakifashisha iki ni kuri quarrying. Nukibona kuri map uzamenye yuko aho hantu hakorerwa ibikorwa bijyanye na quarrying, mu gihe nubona iki ngiki rero nyine uzahita umenya ko aho hantu hakorerwa ibikorwa remezo by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, cyangwa se yashobora kuba either in gaseous form like methane gas or petroleum. Yashobora kuba yari liquid form like petroleum, cyangwa se akaba yari in solid form like diamond and gold. So ushobora no kumenya ahantu haba ibikorwa remezo by'inganda. Industrial area is a geographically localized set of specific industries, ahantu haba inganda runaka. Yes, such areas are subject to important production, marketing and other interrelationships. Yes, aho hantu rero haba ari ahantu h'ingenzi baproducinga umusaruro uturuka mu nganda, ubucuruzi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye cyangwa se bihuriye kuri ibyo ngibyo. Like ahantu haba niba kuri map hari ahantu bari gupresenta icyanya cyahariwe inganda, bazahashira yino figure. Settlements, imiturire. Settlement refers to a place where people live. Settlement ni ahantu abantu baba. It also means the process of settling in such place. Nanone bikaba bisobanura uburyo ki bwo gutura aho hantu. Settlement on the map can be shown by dots or rectangles which may be a black or gray in color. Settlement zishobora gusobanurwa n'utudomo cyangwa se uturectangle twa mpande enye like that. Tushobora kuba dusa umukara cyangwa se twererutsemo
like gray in color. Yeah, dots indicate rural semi-permanent settlements, while rectangles show permanent buildings like those already of stone or bricks. Bifashisha rero utudomo mu gihe bari kugaragaza ahantu hashobora kuba ari mu cyaro cyangwa se haba inzu atari za zindi zo kumara igihe kirekire. Mu gihe rectangles zo zifashishwa bari kugaragaza za nzu zizabaho igihe kirekire, uri kumva nyine ziba zubatswe like zubakishijwe amabuye cyangwa se amatafari ahiye like that with iron or tile roofing, zifite ibisenge bikozwe mu byuma cyangwa se amabati y'ibyuma. The dots or rectangles are spaced in relation to the concentration of settlement. Rero utwo tudomo cyangwa se ayo ma rectangles bagenda bakurikiza distance izirimo bashingiye ku kuntu nyine aho hantu hatuwe. Niba amazu yaho yegeranye n'utudotsi cyangwa se rectangles turaba twegeranye, mu gihe niba amazu agiye ategeranye yagiye yahanye imyanya distance nini, n'utwo tudotsi cyangwa se ayo rectangles yaraba yagize iki, yahanye distance nini. New created settlements are represented by the dots and rectangles close to one another, while they are much spaced for scattered settlement. Iyo bari kugaragaza new created settlements cyangwa se ahantu hacucitse, n'utwo tudots natwo tuba twegeranye cyane, mu gihe bari kugaragaza ahantu hadacucitse cyangwa se hariho amazu makeya kandi yahanye distance nini, hifashishwa amadotsi yari much spaced cyangwa se yagiye yahana intera. The settlement is also represented according to its shape, nano buryo ishusho yakora. For example, ring or linear. Urugero, niba abantu batuye bameze nk'abantu bazengurutse bakoze sako, ubibona utwo tudomo tugiye tuzengurutse, cyangwa se niba batuye nk'abari ku murongo, ubona n'utwo tudomo tugiye turi ku murongo cyangwa se utwo rectangles. The shapes of settlement may be influenced by communication networks like roads, railways, landforms like a very plain plateau mountain among others. Kugira ngo rero abantu bagira ishusho runaka y'imiturire, tuvuga urugero niba ari batuye ku murongo biterwa, tuvuga urugero wenda nk'imihanda cyangwa se like imihanda cyangwa se railway cyangwa se imihanda ya gari ya moshi, cyangwa se uburyo ubutaka buteyemo nyine. Niba ari mu kibaya, ari ahantu hari flat, bazahatura ari benshi, niba ari ku musozi bazahatura ari bakeya like that. So iyi ni part 1, aho twe turi kureba uburyo ki wakinterpreting physical activities physical cyangwa natural features cyangwa se nanone human activities on a map. Part 2 iyi unity ni ukurebera unity ya gatatu, yes, ni ukurebera hamwe relationship between physical and human aspects on maps, photographs. Isano iri hagati ya physical features like imisozi, vegetation, drainage and byinshi cyane, noneho na human aspects cyangwa se bya bikorwa remezo kuri map cyangwa ku foto. Mbibutsa yuko ugomba kwita cyane kuri map, kuko nta kizamini na kimwe cya leta kiburamo map. Aho kugira map iburemo ifoto yo yabura, ariko nta kizamini na kimwe kitigera kigira iki map kibura map. So niyo mpamvu ugomba kumenya yuko amanota ya map aba ari nkaho ari ay'ubuntu. Turagenda tureba amasomo yose, aho turagera no mu wa gatandatu kureba uburyo searching calculating ama distance, za ibyitwa amplitude, za vertical interval, ibintu byinshi cyane bikorerwa kuri map, uburyo nta amanota ya map yose uba ugomba kuyazindira. So thank you, this is the end of part 1 of this unity 3, and this was Geography Senior 5, and me, I was yours, Cedric, the teacher of many studies from Senior 1 up to Senior 6. So thank you for being with us. Ariko mwibutsa kuduha comment for something that we have to change here, cyangwa ibyo twakongeramo, kandi nanone ugasharinga ino video ku magroupe ya WhatsApp y'abanyeshuri kugira ngo babashe kubona aya makuru y'ingenzi y'amasomo agiye atandukanye, kugira ngo nabo bazabashe gutsinda icya leta. So thank you for being with me. Naho ubutaha turebera hamwe part 2 y'Unity.